You laughed when I shattered, watched me fall like it never mattered. But look at me now, I'm still here, walking through fire, burning my fear. Of different identities. Podcast with PSCAR. Yo, what's poppin', everybody? Welcome to another edition of the PODICAST, coming at you from Phase 4 Elite Deck. Young lady, man, and we are so privileged to be here every single Wednesday to give you the PODICAST. If you want to come through, have your own little party, have your own 21st, that's not the word. Hey, Hali, reveal. Stuff like that, you know what I mean? For like a small crowd, you can come through out here. House and High Hibiscus, so I'm a Phase 4. It's just down the road as if you're going to the Marula Mansi Flats, Otaiborn, you know what I mean? And she's going to put up signage. Yes, she's going to put up more signage. But we welcome you guys and thank you so much for joining us. Shout out to our sponsors, man, Team Agencies for the beverages as well. It's always a pleasure to see you guys. And yeah, we've been looking forward to this here interview for a very, very long time. As you've seen, we've stayed away from politics and all the other stuff since the elections happened because we wanted to see what is going to happen in the process of a new Botswana and all of that. And we couldn't have had it without our minister in our space, you know what I mean, which is the arts. And you know, there's a lot of athletes who come through to the show. There's a lot of musicians who come through to the show and entrepreneurs. So it was only right that we start off with the big man himself. I call him big man, but I'm older than him, guys. I'm older than a minister. But anyhow, guys, welcome to it, man. In the house, our very old Minister of Sports and Arts and also Member of Parliament for Takatokwani, Mr. Jacob Kelebeng. What's up, my king? Good. Liting Brayak. Kana Brayak, how are you doing, sir? No, I'm fine. Yeah. We're okay. How's your day been? What have you been up to today? We went to the Commonwealth Day commemoration. Komasa Primary School. That's my school. And Definitely. So like I'm always imagining, because it's a speech there, it's parliament there, there's always something happening. Can you be ready for your week? How does it work? Yeah. No, I do have a schedule. Of course, my private secretary will schedule. Yes, sir. Schedule. Of course, both sport and arts departments including back officing in general. Okay. So normally what happens, Kana and I work full time. Yeah. As a minister, because we are part of the executive. Yeah. Full time. Yeah. And la parliament is on it's normally we tell in the morning, kidi meeting, kidi activity. Yeah. Even weekends, I'm always engaged. Definitely. We're gonna take it all the way back though, because I know anyone from Takatokwani? You know what I mean? Like, I'm trying to figure out what have I ever been. I try to think that I've moved around Botswana a lot, but I don't know a lot about Takatokwani. You want to tell us a little bit about that space and where you grew up, and did you go to school there or were you up here in Gap City? Yeah, maybe se batho ba thoka go se tlhaloganya ka Takatokwani o gabedi. Go na le Takatokwani the village, go na le Takatokwani constituency. Okay. The village it's in the middle of the constituency. Okay. So during the time go dira di consultation bogologolonyana ba dirisa that village as the name of the entire constituency. The constituency, yeah. Na ke tswa ko Motokwe. Oh, okay. But ke tsotswe batsadi ba ba nna ko motseng o mo gato metsi bothoko mazaboroko. Okay. Ka se khalagadi. Me gore ke tsholelwa mo clinic ya Lethatleng ka gore ene le one the nearest clinic. Yeah. But ke tsholetse gone ka go metsi botlhoko.
be batsadi ba me ba boela ko gae ba boela ko Motokwe ke goletse ko Motokwe ke tsene primary ko Motokwe ka ya ko gantsi ka tsena le ko gantsi primary ka boa gape ka go tsena junior ko Kang ko Motaung ka tswa ko Kang ka ya Motshudi ko Molefi and then ke ya ko University of Botswana. Damn. So you didn't grow up around this madness ya Gaborone? No. Gaborone ke ne ke ta ka gore my aunt o mongwe o na le stolo mo station. So a ngone o ithela le gore a ngwe ka bo Christmas yana ke reta mo Gaborone. Ke tsana go intsi ke le mo station go no go le monate kana kwa teng. No doubt, man. That's how I grew up and gone me nna ke goletse ko gae botshelo ba me ne le bo eleng gore every Friday re le group ra Morakeng re tshwara ditonki ra palama ra Morakeng kana re tsama ka dinao ra Morakeng Sunday ra bo ile botshelo ba rona bana ko yote. I always like envy batho ba tsetseng botshelo bo white ka re go kwana rona ka itela replace the pressure. And the funny thing about it, I've never been to preschool because of the situation a go rona re sna crash kana kwa rona go kwa re tswante. So no tsena hela go taboinrola ka October gore o ithute di basic mo primary January o simolla standard 1. Sure. But okay, because you've gone through it, how important is it you're in a preschool tota in this day and age? Because you didn't need it then, you know what I mean? These days, do you think it's as important? No, it's very important. You know, as I was growing up, I struggled a lot in terms of articulation. In terms of hela posture, hela ha ke setse ke batla go bua le batho ke expressa. You know, how ka la thoko many kids from rural areas, they are very brilliant. But the problem ke confidence, ke language, kana rona sekgwa ke probably our third language, our fourth language. So we tell a lot of struggle go grasp concepts kana go express ka mokwalo because of the language. Hence why preschool le bothoko ka gore prepare ngwana ka go moruta sekgwa le monyenyane go moruta dipalo le monyenyane. So we tell a lot of those who made it ba tswa ko the rural areas gore they were brilliant. Yes sir. Bana ba le bothale go heta. But how ka lebella ngwana o tsamaileng through preschool ka gore wa thusiwa ha le bonya o khwana gore mo tsela ba catch up go mo thusa gore in future aba khwana gore a excel hela sen. Definitely. I always wonder about that because gona go basko kwana hey la re khapisa it's but ba no gore didn't grow up in gaps. Yes. And I don't know what it is. What is it about Gaborone kids? I'm sure when you got into university, I'm sure you realize, everyone look up Jacob will go university, so the whole community is just, you better come back with something. Would you have preferred to grow up there or grow up down here? No, I think I'm grateful ka my childhood and ka ke hodileng ka teng. Fortunately ke hodisitswe ke batsadi bana le ba nkgodisa ka discipline ke hodile sente. You know, my parents ga ke ka re bana le itsholelo ba ko tasela ba mehela. They made sure gore re gola sente and also my uncle monna papa lena at some point gore ke gonna go gantsi ne ke nna lene. Ha ke ta ke a gonna go Motshudi a sena go boa from overseas ke ne ka nna yana le ene gape. So ga tota ha ke na problem le gore be ke goletse ko gae gona le Gaborone ke sharp hela ka khayate. You are a very, very mild-mannered guy, man. Like, I'm trying, because I don't think I saw a clip of you, Wira the rally. You know, I don't think I've seen one. Who wanted that other side of you? Marione political bug, when do you think it got you? You know, I started as a young boy. I used to have an uncle on a Bido watch me rule. You know, he was a BNF cadet. And uncle yo nagotse dintsi ona gonna aban a nna le blindness. Gora ro a gonna le my mom and my dad. So gora ne ke tsana go ntsi ke na le ene ke mo goga ke go ka around mo motseng. So ne le mo bien fo motona na bua thata ka politics so re nna re nganga hela. At the time because I was young ne ke le inclined to the ruling party so re nna re nganga ena ale mo BNF.
So go ra re ke gola ka gone go sekolong ne ke le monyenyane frame nyana ne ke le mokhutswane nyana ke le monyenyane so dio tsa bo go nna prefect go nna bo SRC go bo secondary like go junioring ke bona o ka re ke tota ke sa bone opportunity ka no go batiwa batho ba ka ba golwane ka mmele ha ke tsana go senioring ke ha ke simula ke tsana ke mo wa go fila gore bone bo ba SRC kana prefects ke malope hela a management because ke yano ko ne ke simula go nna le that spirit isa go nna go ipuelela ke sa dumalane le dio dingwe e rile hela ke tsana ka kgoro ya university e be ke itse gore anong the first week e be ke simula dipolitiki sure be ke joina dipolitiki at the time and then begin part of the SRC the coming of BMD were one of the founders in fact I'm the founding chairperson ya BMD UB branch definitely hela ha re simolola BMD at the time rena le bo motswaledi so go ra gore be ke ultimately I became president twice SRC president twice yes sir la ora ha khakologele there was a time en we kile ra o mana o bata payment ne re go bukile ko SRC santsolo go ya rona efe no bereka le Bruce le ene kile ra bereka at some point le kana go kwa nne nna hela ile mathata kwa wa bona ke ra for the performance re nna hela raw money and the issue was the processes at university the way they process their payment go tsale ba ka go approve ya go go iso go sign motho mo go ta sa angwa se a le go trip so ine go no go nna go le tedious. That's why I always wanted to find this out also because never blame alone. I think the time in ke ile kwa hantsi but ne ke feel gore did they make you guys accept offers and then barbata adira because kana ne ba tlogela lona ka hane re dira ne re collect the quotation e be re di isa go bona so gore ba process go to re ta re tsa le ba ka re lwa le bone gore ba duele di artists but there's a lot of students ba ile gore ba go gakologelwa that actually did become professionals in spaces on this scene and I think that's also why it was easy for you to be an easy pick for the arts and sports. Can you name some of them? Because I know you worked with Boati. I know you worked with Zayn, who's by far one of the most brilliant promoters we have out here. And on Alekele Loa, Wana Ruhiti University. There's a lot of them that, you know, Habao Bonana, they feel, or yo, one of us is out there because he was fighting for us from the onset. There's a lot. There's a lot. You know, Banaba you be back very clear bona ba bantsi thata. No, I can tell. Almost every time I go kopana le mo ka ma gakologela hore ke kopana le ene go UB. Some of them ba mo di radio ba bangwe ba go kae ba successful mo botselong and you know le nna hela ne ke nna ke feel proud go ba bona ba making it in life. And then my journey was bit complex because ke tsena go intsi ke le mo struggling so even post university you know ne ke hasela and then at some point be ke join FNB for a few months almost a year be ke togela ke a dithofong ka PAPS because I'm seeing the degree that you actually ended up getting nearly on air political science le public administration you know nala ntha go ira getsana I started with economics and accounting. And you know because I was very active in politics for UB the formation of BMD and ultimately the SRC elections re narely busy so ne ke yone ne ora ha sa attendela ya go be ha o misa lesson ele one and then ha ke le minister of sport the second time na kwa body interview le be ke tsa FD and then be ke re ke ya go BAC ke ya go ira sima ke sa to energy sente ya BAC be ke you be being admit back I remember ha ke tsama mo university na ka kwala memorandum mo ke re leto la botshelo e be ke kwala go ta se gore I will be back ke laela ba ithute be ke bo ha ke bo I wrote another memorandum that I'm back no doubt because ne ke itse gore I had an unfinished business with UB and then ha ke tsena ke le mo gore course ya ratile go mpola e be ke simola at the time ne ke dumela gore I can be anything ha ke thoke course gore ke efe gore ke nne se ke batang go nna so because I've always known
you know, I knew my path. Now I'm going to be a politician. Yeah. You know, la ka botsa batho ba tshidile le nna go tswa bogologolo, including ba ke le ka ba data, they know gore Yeah. le ke ntse ke bata go a kae. Yeah. So I be ke change to public admin and politics. Yeah. So go nna le delay mo university because e bo gore are ga ke na sponsorship at the time. Yeah. Gormenta ga na go sponsora le struggle kana ne re le ba Yeah. struggle. So that thing was real though also. It was real. At some point I was suspended from school and suspended from sponsorship, mixing a sponsorship. Jesus. So gora re ka ha ne ke tsela ka teng ne ke bereka go ke tabe ke reisa madi be ke bula system be ke enrolla be ke nna le sekoloto. Next time ke reisa madi a go duela sekoloto ke bula phata be ke tsenya tho ke tsela hela yalo go ithelle be ke a go hetsa mme gone you know mo botselong it doesn't matter gore o dirileng but hela ha o kile wa go university. It will open up your eyes, you know, it will show you the world. That's how I learned so many things. I learned event management. You know, I started organizing horse races while I was still at UB. So this is a passion that's been around also. Yes. Yes, sir. Yeah. So ko ga ke no ke ne ka commercialize the horse race. Hela ke ntse ke le go university. Ke khona go organize the event ke reng ke simolotse business ke ntse ke le go university ke hasela ke re. Hence why even post university ne ke le busy le business ke le ka business go le thata ke wa ke tsoga, you know, until ebe ke a go tsena mo youth league gape ha ke le mo youth league ya be ke go nna thatanyana be ke a ele gone ke a go bereka gone ko FNB ebe ke tswa gape ke a dithopong tsa 2019. So botshelo ba me tota isu bonne motho because at some point ha ile ro ka bala my journey after 2019 because ne ke wetse ko tas I started everything afresh because ne ke dumela mo gone kana o ta bo itsiwa ke batho go to Jakes leadership but o bolwa ke tala. At some point I was selling Heaven Life. No, e gona go tsenya go tswa go buira ya pusha ya mpa mo se mo e gona go re ntse aba ka recover se ne ke se bata ka khona go se bona and then I started working on my personal development ke bereka mo go nna ke reng ke khona go nna business ya me le one khona go rebe le botokanyana, you know, ke be ke khona go rebe ke taha ke lenteng. Yo, now we're talking to a hustler. And I understand this type of language. Well, I want to get like that's hard work. I don't see that, and I think that's also props to your upbringing. You know what I mean? Because, like I say, because things are so accessible. We don't have to work as hard. You are hustling this, but paying for your education at the same time. I want to get back to your near politics because as we're all growing up, I'm not that older than you. When we're growing up, opposition politics was a sure way to poverty. Yeah. There's no other way of saying it. People block you thing like you're saying, especially if you're on the forefront, you're standing for public office, like when you be yana. Do this kind of then I will strike you. Because that's how because of it. What made you stay with it? You know, Yes, sir. It was belief and also self-belief. You know, I'm someone who dumela mo gonna. Ha go ke ka nna le ditsala ka nna le ba bangwe go ba nyatsa bone ba dumela gore they are better than me. But nna hela ke motho ele gore ke dumela mo gonna. Yes, sir. So go mo go botlhoka thata mo botshelong. You know, gona le ba ba gona go checka gongwe mo Facebook. Ka bo back bo 2017 ke ile ka kwala gore ke batla go nna eng ke bua gore ke batla go nna mo parliament wa Takatokwane constituency. Yes, sir. And ultimately it happened. Yes, sir. You know, I was planning yone politics ne ke itse gore ke tata ha ke lenteng even post 2019. The ruling party, they attempted to recruit me. Ba super ha ba ka nsolohetsa tse dingwe tse ba ka di solohetsang. You know, at the time I was vulnerable. After 2019, most of opposition politicians, the politicians from opposition, bontsi ba bona no go le dry go le thata ba bangwe ba sa ka tsone ditsheko ba tsaela dithuto ba reng. You know, nako a teng ke ne ka re ba ntse ba le ka go recruit. Sengwe hela se stars mo go nna se re gona le kwa ya nteng. And 2024 I knew what I was going to be a member of parliament.
Hey, politics o itse gore ke e tshaba mo. And ne ke itse gore ke tabe ke le ready at the time. Yeah. Ne ke sena sepe whether ne ke na le madi kana ke sena madi, but ne ke dumela mo go nna. And it happened. Are you a spiritual person? Are you? Yeah, you go to church. Yeah. I am. I go to church, but ka gore a gongwe ke nna engaged. Yeah. Thata a gongwe ha ke ye kerekeng ka gore tota mo dipolotiking ha ke ntse ke la ke leka ke ipereka hale ne re every weekend ke a kgaolo. Yeah. Gore ke spend the week mo toropong weekend ke a kgaolo. Gompieno a gongwe bile go kgona go nna boketenyana because tiro ya me yone kana ke a sports le arts in even during weekends. Yeah. Mehela, I'm a spiritual person, yes. Because I can imagine there's always activities on the weekend, so you can't. And that also begs the question, you know, a lot of ministers have a hard time being re-elected because I feel like yes. priority. How are you juggling that one? I can feel it. I can feel it. You know, it's very hard. You know, gantsi ha ke le go kgaolong ke a leka go ba tlhalosetsa, but me ba thupi bone kana angwa ba ka ske ba tlhaloganya me ba sa itire ka gore ba go rometse ko parlamente go a go ba emela akere. So a go go itela le gore ba bua go twa ke bonale me I do try tota gore ha ke bona phathanyana ke kgaolong me o itela go le bokete because go nna a minister ga ro bole thing all the time o serve la hatsi kana wa re ke serve la hatsi lo tha se tole ke serve se kgethanyana ela kana gongwe ke re taka tokwane he so ke dila le mathata a mantsi a batswana so ha go motho go bokete and I'm trying because I try with some community projects. You know, I've been building houses for the needy and ke setse ke gwanana ke mo ntu ya boraro in partnership with private sector. Awesome. Bone ba Toki. So I'm going to have other activities tse di amana le bo di arts bo sports ke nna ke di sponsor bontsi ba tsone mo kgaolo. So go bokete bogolo jam as a politician batho because ba talk ba na le di needs and go thata ko di kgaolong. Every month or every day every day I receive a request ya mathata ko kgaolo ke thoka se ke thusiwa se ke thoka sepala mo gona le mathata every day without fail. So go bokete me ha lo mo a ile gore wena o motho ile gore o ipoleletse gore o tlo serve batho. It's not a big deal. Definitely. And that's really why we feel politics or public office is a calling. Yeah, it is. You know, you can tell the ones that go in there for something else, but I don't know how I would be able to do it. You know what I mean? But because of patience, they wouldn't even understand. You know, the funny thing about being a leader or being in my position. People out there, they don't even know if you have problems, including mental challenges, including, you know, you can go through a lot as an individual. As a human being. Bata go wena ka matha go go tshwara le moruti nako tsote batho ba tisa ba sata ba wena le taba la moruti a thuya ya la ene ka gore a le sikwele mo he opportunity ya go mo reetsa gore me wena are you okay, are you well? You know, those sleepless nights, you know, we go through a lot as leaders. I know this is a bit late, but how are you? I'm okay. I'm coping. Yeah. I'm okay. But you guys, was there like a little briefing before you got in? Or this is gonna be overwhelming. I remember I saw you. I think we were at Drummer Boy's unveiling of his tombstone. Yeah. And shout out to President Boko as well for that, man. And then I think I saw you later on the news. You went somewhere else, and then you went somewhere else. And you have to keep the same energy. You can't say, hey, and you're giving speeches from a funeral to an opening of something. You know what I mean? So, are you acclimatizing to it, or is it overwhelming? Because especially with the situation that we're in as a country. Yeah, I don't have a choice. You know, I have to. You have to do it. Yeah. I'm going to go through your mind when you were appointed Minister of Sports and Arts. What went through your mind, and how did your family, your parents react to it? No, of course, it was emotional. Yeah. Looking back at my journey, how I, you know,
what I went through for me to be where I am now. Yes, sir. You know, nna hela mo planning ya me. Ne le hore ke a go nna mo parliament as short term, and then ultimately become member of executive. Yeah. In a long term. And tsotlhe be di at the same time. Yeah. So bo go mpontsha gore modimo tota la ha o ralla dikgwetho la ha o leng teng wa bo go betse o go betse ha o leng teng one. Definitely. So me hela I ka gore I've been a leader throughout my journey ke gola. Yeah. Ke ntse ke na le responsibility. Ke ne ka ya amogela gore no ke ta utlwa teng. Definitely. Is your uncle still around? The blind one. Is he still around? Unfortunately, he passed on a few years ago. And, yes, sir. You know, ke mangwe ba batho ba ne ke ba gopola. You know, my dad was a member of ANC ha le ko South Africa at the time when I go di mining. He onale mo di workers union kana go tsa bo Ramaphosa, and then ona na that spirit so ne sa revolutionary. Even now he's ke motho o ratang dipolitiki tsone tsa ikgarathelo, and you ne ke tsa inspiration ha go mo go ene mo go bone. You know, ha ona le batsadi le bone ba go ba lantha my dad ona la against my participation in politics until ya no ba ithoboga amogela ba simula gona supportive, because na I feel out dipolitiki ga di thankless. Ikila ba nna almost every week a kopana le bora ba phosa ba re me ba mo lebetse ke re ha isu go boele go bona o go ba batla gore kana le re struggle mmogo kana kwa rona go di kana kwa ya di mine. Me you know bana ba heletsa ba supporta, you know, le bone hela bana ba leboga na ra leboga modimo. You know, I remember Rena Gafela, the former MP, a tsile go announce go batsading after win le na a lela tota o bona hore this man ke banna ba dumelang ba ile ba sala ba lwela the struggle for so many years, and ultimately in our lifetime we managed to change government. Crazy, man. After 58 whole years, like. And it's crazy to be part of the people who are living to see it happen, because we never thought we'd see the day. We never really thought we'd see the day, and it's here. And let's say now you're walking into the parliament building as a 35-year-old, even younger at the time, you know, as being one of the younger ministers in cabinet. How has your age shaped Stylus Ago, and how are you able to relate? Is it intimidating, or, you know, they respect you as their equal? Yeah, of course, baba ngwa ke re batana ba tseba go tsaela gore ngwana wa bone me hela bontsi, because ke berekile le bone for the longest time go tswa bogologolo mo dipolitiking ba itse gore ke na le maikarabelo, so boikarabelo bo ke bonetsweng we are all equal. So of course energy ba bangwe ba khona bona gore angwe ba feel gore o monnyane, but you know ha ise ke nne le problem le go bereka le bone. Definitely. What has surprised you though in the role? You know, okay, you mentally get ready to get in there, but then it was shocker about being a minister. You know, what shocked me most, you know, government wa budget that's why I want to mangwe ke batho gote budget bana ba allocate tso madi a mantsi, but we tell a plan ya government I estimate gore ke ka dira jana, and then re beile mo goreng go rekwa ditemane go na le madi a ra raisang ka di tax le tse ding. Ha ngwe madi wena la be re sa khone go a raise go gora re madi ra thalosa gore ke budget ke me madi a teng a se ke so le se le gore se le sa ka se lemoga gore, you know, at some point while I was in opposition ne ke khona go shakhala gore hey lona ebile le ne itso budget e kana ga to le busitse madi go a bo go sa busiwa madi a be le gore a gongwe ne le mono go le teng mo gongwe go sina madi a mangwe o gore ultimately budget ya heta go tsena eng, because government wa budgeta a lebile gore di performance tsa gago ya no kana
economy le one go na le dio tse dintsi di factor tse di irang gore dio tse dingwe di tema no a bona gore re go dile re itse gore di a rekiwa di contribute up to 60% to our GDP. Gompieno di contribute 17%. Wow. So ke dio tse le gore di a change and mo go supa gone gore for the longest time re sa diversify now go boetse go go rona yana. So leo sorry like diversification, because year in year out since the previous government, that's always been the word. Yeah, we became so comfortable. But when you walked in those rooms now, was there an active attempt to diversify, or agriculture but who's active who did it? Yeah, we can't say there were no attempts were there, but kana go tswa hela gore ke di attempts tse dintsinya no ona le system ya mo mananeo mo ile gore a ngwe ke dishing out money, giving people handouts kana o manela selo, and then go sa nne le monitoring, go sa nne le proper evaluation, go sa nne le gore a me lenaneo lone la ha le dira la re boela in long term kana ke lenaneo la go thusa motho gone ho ka moso o tshwere ke tala ga go sina bo go baakanyetsa access to markets, go sina bo go baakanyetsa gore go sina sustainability mo teng. So ke tsone tse ile gore di lemogile ha re tsena gore la no go dirwa di attempts ya la go activate mo gongwe no go manage wa batho ya la ile political posturing ya la gore no of course batho ba tsontse go itse gore re ba direla sengwe ya no e be re ba neela hela, hence why most of these initiatives the fates ke tsone se re se lemoga. Yeah, because you'd hear it over and over and over again, and you're absolutely right, because there were grants, none of it, and kina like tingwane na grad pudiana. Every other weekend, and it's not like anyone came back and said, "Yo, where is that money from those deputies?" So I understand fully. So with this new government, the plan is to actually create sustainable methods. Create a sustainable method. Go re bata gore ha re riska ona le podcast ya na le PODICAST. Re tshwantse gore re assess. Santa re tshwantse gore le mo potential ya PODICAST gore ya go godisa le go hira batho ba le kae. Sustainability ha teng ke maikelo a gago ke a mme gona le potential for growth. Yes, sir. How is now one out there's potential for growth? What do? We take you through incubation, mentoring, and maybe kana go le ba bangwe different entrepreneurs. Yes, sir. E bereka di stage re lebella gore yo qualifyela gore a thusiwe. Ha gongwe o le ska ga o thoke gore re go neele loan, o thoka go neela grant e ta go godisang gore o kgone go hira mo. Government o taba o hukuditse mo kgolo mo government ka gore o hirile banana ba le 5 or 10. And ba bangwe ra lebella gore this business how is scale ya go nna le potential e kana. O thoka na le investment e ntse ya o thoka na le equity instead of gore ba neelwa ele loan kana grant. Yes, sir. So dio tse ke tsone tse leng gore ha re bua ka national fund of funds, ya ka vice president a bua ra go leka tota gore ha re funda batho re ba fundele dio tsa senala ruri. The same ko go rona ko sport and arts, re bata gore whatever we do o bo gona le sustainability mo teng. Ke ra gore ke dingwa tsa dio tse le gore ha re bua ka the 200 million ke a itsoro go taya ko ra go leka thata gore re be re tsentse tsone di khantse mo teng. Before was there any takeaways for your ministry at the budget speech that we can talk about, that youth can actually run towards one, because there's been speeches coming around, but because morale, a lot of people and I don't know if they are being proactive or is everyone just resting on the laurels or are there any takeaways that the young people can rush to? The vice president o buile ka Sam. How come rates from last year o tsena super ka spachense le makgokga ka teng akere, and then aba super gore le gore mentara re bata go ira eng. This year o tsile ka gore ya nong
ka gore spaciousness re makgwakgwa ka nako ele gompieno re ha kae ra go ira yang gore re tswe mo seemong se re le mo go sone a simola a supa ka ha e leng gore ra go godisa ka teng ra go tswala some of leakages tse le gore re kgonne go save jang remember no gona le issue ya bo di-GPO e leng gore re kgonne go save almost half a billion gona le for that one a GPO bo gona le di-issue tsa go improve ko bo BRS mo collectioning le tse dingwe bangwe ba sa dumalana bo go increase for the high income earners hale le hale but mme gone o na le ka gore bontsha gore yaanong re tswa ha re tsena re mo seemong sa gore yaanong re diragatse mme a ba supa le some initiatives tse di tang tse e leng gore kana go ka lebella sa le re tsena re change le melao e mentsi thata because sengwe se re se lemogileng go na le the bottlenecks tse dintsi mo government hela just go ira business kana go ira sepehela and how utlwa re bua re we are now becoming a private sector led economy ra ra gone gore ha re na le investment kana even domestic direct investment let's say gongwe le wena o le ska o batla go dira seng re o skwa tsa le ba ka o simola o bolelwa go he wa applyela le hatsi la go aseswa le tsa dingwaga red tape re lwa le go ntsha those red tapes go make sure gore go nna seamless go dira business mo lehatsing la botswana including go that's why bona le BTAP e diretse gore ha go twe ska o batla go dira se go a kopano mo ntu re tswa mo ntu re heditse mathata o tha ka paledisang ska go dira kgwebo ska ba go dira kgwebo within a month e be sengwe le sengwe sa go se siame ba kgona go dira kgwebo hence why re tile ka the BTAP gore re nne le private sector participate and thata because private sector once le kgona go enable environment gore ba kgona go dira kgwebo ba kgona go hira batho ba bantsi so those are some of the takeaways mo gongwe ke gone ya ka ne ke santse ke tlhalosa yone the National Fund of Funds gore ya go nna jang include even creative sector we have had discussions with the Minister of Finance and the Vice President ka gore we need to find ways gore the creatives re di thusa yang remember how ngwe lona le di creatives le bangwe batho ba sa thusege mo di go fundiwe because di fund a ngwe le ha le la fund ha di direlwe lona di dirilwe ka tsela ngwe gongwe to suit bo manufacturing gongwe to suit other sectors so ra go leka gore re bone gore improve dio tseo including procurement so ntse re go nne le special procurement for creative arts these are some of the things tse leng gore go change dio ka bontsi gongwe ha di go tsa letsatsi mme ha no re ditse minister o na le ka gore bontsha gore ra kae a le ka gore bontsha gore temane ke ba gaitso ya ka ne re le bolela gore temane ga e rekwe jaanong e kota se ka selekano se ka re contribution e re e bonang e ka re na le di sector tse re iphileng selo sa gore re batla go di godisa agriculture mining tourism e leng gore how ka ela to creative arts ke enabler a part of tsone dio tse leng gore di lebile re le puso gore re tere go di se itsholelo ka tsone you know my thing with these programs is that because people are still kana ba santse ba a kitse ba santse ba kantseng but a lot of these programs are so brilliant when you check them out but they're not being marketed. I don't see them. BTAP, the National Fund of Funds, and now I like to think of myself as someone who goes through a newspaper or two and does that. Man, I know I think how we were from the mountain top. As I think in the experience before, so I don't know about the promotion of these things because they sound brilliant. We are fixing. At the moment, whatever we found, we are fixing. And go fixa is not a one-day thing. You know, re tlo go baakanya lehatsi ra dumela. Me ra dumela gore 5 years la go well. Re tabere ntse re baakanya dio ka bontsi. Gore di nne mo seemong se re se batang. And government like rona our doors are open. Yes, sir. Ra amogela megopolo ka go harologana batswana ba atisa megopolo you know
we have been doing consultations ke ra hela go gonna le all the associations, sport associations. We have met ba bangwe ba di arts go na le dikgwetho tse dintsi santa hela se re sitseng tota hela so se re sitseng ke gore batho ba tshwere ke tala batho ba bolelo ke tala batho ba batla gore ba kgone go nna le se se ka ba tshedisa mme gore re dire ke gore re teka di solutions tsa gore re ka ba irela yang gonne motho gore ba tswe mo taleng ba le mo go yone because seemo se se re le mo go sone sa itsholelo se re beile ka hamosing and re se ithetse sentse yalo a re ke ra re ithetse seemo e be re phuta matsogo ra ba go mora gore ra gona gore re ka reng ke sone re mo goreng ra reng hence why sengwe le sengwe ha re bua re batla di solution mo mathateng a re nang lo. I love that attitude, you know what I mean, positive. And also, like a president, he's very, very optimistic. You know, he's looking forward. And I think those are the type of people you want in the driver's seat. He's saying, hey, hey. And I think that's what is very refreshing and makes us also look forward. Let's get to the 200 million. You know, it's been allocated, I guess, to the sports and the creative sectors. Because I think there's a bunch of creatives. Tota president ona ntsha that pronouncement ya gore re tse 200 million go boost the creative arts, particularly the arts. It was mainly for the arts. For the arts. So, you know, for the longest time, remember this industry, creative arts. It was informal. It has been informal, you know, for the longest time. Yes, sir. Sport is about to now organize this service in level sports council, sports commission. Ra wana le gompieno rena level sports council ya no. Re le ka gona gore re organize le rona ka go industry ya creative. The arts council, yes. Re le ka gore as government re have the creative attention. Yes, sir. We have issues, the social ills, gender-based violence, rena le di issues abo drug and alcohol abuse. Yes, And President Daba, you know, are tse sengwe go alcohol leave. Re be re boost the creative gore ba re thuse go ala mathata a rena lona le hatse those social ills. So how ka la talk the idea of this 200 million ke gore the creative di kgone gore thusa re le hatse go addressa mathata a rena lone mme ka entertainment le bone re ba empower gore ba ye go me empowerment ya teng re batla gore gape e nne le long term impact. Yes, sir. Is ka ya nna so sa gone ho be se wela. That's why ne ke bua ka di issues tsa sustainability go ra go ira yang go nna le different types of funding. Eta re sena go hetsa re setse re simolotse go dira framework go ra go dira jang mme gape go na le di process ya ga ela alcohol leviana e ko Ministry of Health. Gora gore re setse re simolotse the process ya go ra access jang live you ke di process tsone tse re le ka go di address gore going forward re batla gore those red tapes re kgone go di suit go kgone go convene le tsa tsela be e be solo se diragala ya no ha ngo batho ke a bona gore Boskaba impatient gore o ka 200 million. No, the process is that kana o izore ha go ntse yang. Me hela ne ke ka sure batswana gore kana ke go assure ska gore we are on it. Yes, and re ta le ka thata gore whatever we bring forth e be le sengwe se leng gore se tlo go benefita batho even for long term. From your observation, I keep taking us a little back to how you found things. Why do you think because I guess it was an opportunity for corruption. But why was it so difficult? And it looked like things were difficult for I think issue where really outdated laws and policies. Okay. Imagine ne ke dira the first reading ya Cinematography Act kia of 1972. Since 1972 lona batho ba di movie ba di film le regulator ka act yone ya na kwa 72. Jesus Christ. We are not moving with time. Yeah. Go mo ke gone mo re busetsa morago. Melao ka bontsi ke ya segologolo
ke sa re berekele mo nako ya gompieno. And I'm happy to say this session ya parliament ke tabe re ya for the second reading re dumela gore before e tswala tabe re hitisitse molao wa teng o governang the film industry. So what were the other parliaments doing all this time? Because they would see them on TV, but now I would never hear laws. I'm hearing laws coming up right now. E lo re no go ntse go diriwang batho ne ba hitisa nako hela tse mengwe ne e hitisiwa but sengwe sa ditsene ke di itemogetse ha o ka ela talk this laws ha ya bole go suggestiwa ke Batswana ke ya suggestiwa ke di industry gore go ba ka ngwe go changewe go tweng go tabo go a gongwe dio tse dingwe di dirwa without consultation proper consultation with the industry kana go nna ele rushed laws ha ka la thokomela o ene e heta ye mengwe ne ele rushed ha gongwe ele gore ga ya involve bone di stakeholder ba ba tshwanetse so bo gore gone ho ithala le gore ha re dire impact e re thokang go e dira ya gore re tisa molao e leng gore batho ba nile le sabe mo gone hence why re le ka gore whatever law we take to parliament through rigorous consultation processes. So right now, because the elephant in the room, really, as far as the film and TV industry is concerned, is Madiana Nela, our American counterpart. Are we looking into those things? Are we fixing whatever happened? We are fixing. We are fixing, but and unfortunately ha go a benefita batho thata kore ha o ka ela thoko ha o ka lebele ne le gore idea ke go tisa mongwe yo na le experience yo na le exposure a te go thusa go uplift the industry. Unfortunately no I ke rona le production company me ha re ntse re lebile the same person ya ro ira production mostly ke di production tsa South Africa production companies tsa South Africa ke tse di le gore di tshwere ga to go bidwa komane ke ra a motho a hilo kontraka ba a neela yo mongwe retainer or subcontract because most of them were done in South Africa. Yes, and bontsi ba bone le kwano ba ba dirang sengwe le sengwe ke ma South Africa bone ba duelo a madi a mantsi ga se Batswana bontsi ba bone Batswana hale go to ba trainwa ba rutiwa dilo ta botsa go to tsengwa mo internship me o theogetse o ira sengwe le sengwe o filima o reng so gone la ha ba bangwe ba dumela gore ke ba thoile ka gore sa le ke tsena be ke sa dumalane le ka hana go ntse ka teng ha ke na problem le bone and I just wish le kile ra kopana ra ka utwa gore tota ba re thulaganyo ya bone re benefita ka mo go kae and ha ke ise ke go bone tota today ke gore benefitile go le kae of course batho ba bangwe ba benefitile go trainwa le go itse dilo but in terms of real impact e leng gore sustainability how tswa ha o re boetsa America Batswana ba go sala bantse ba so ra dumela gore le Batswana ba na le potential. We have a lot of Batswana ba ile gore they are well trained ke di filmmakers ba ile gore we need to create platforms for them to partner with those international filmmakers. Yes sir. Go disa production tse di rileng la ba sa partner re ba empower go tisa tsone di production tse di go godimo isimo ne re go twaetse ele issue ya tender mongwe le mongwe tabe le nna yo ke sa itseng sepe ka film ke a go pota ka ha morago ke kopanya ke be ke ira di episode nyana be ke isa ra tshwantse ra itse gore ha re bata production ha re rira expression of interest re khona go attract the best e be re ba thusa gore ba khone re skara ba paledisa e le gore o ithala le gore batho ba tse di proposal tse dintsi ba spenda madi a bone ba ira those episodes ha ba sina go tabe ba rejectwa gape ba bewa you know re tshwantse gore re change ka re dirang di o ka teng we should be having a telenovas gongwe re na le 1 or 2 tse leng gore di khona go rana for 10 years go raeng go ra gore batho ba nna employed go ra re matshelo a batho a hetoga isimo eleng gore next month go hedile go ra gore me batho ba kana production ga re khona go sustain ba so ke tsone dio tse re di lebileng and re taberantse re consult le industry ya ka including mo di 200 million ka gore tota
initiative ya 200 million e lebile thata bone ba creatives me gape e lebile le bone the film industry ka Highland e ntseng ka teng. I'm sure you guys have questions as well. Lead back because you get it, Wawana. You get it because some of us even learn more on a space setting. How small like body the tender boing. You would be beat by guys who don't even know what they're doing just because maybe ban like capital or maybe ban register like PPADB and they can do that sort of thing. And it's all la bona ba khona gore ba ire dio tse sustainable ko ntle wena o tla bo a ke no go buiwa bile bogologolo gore ha ile gore palo go ira company ira supplies. You know what I mean? So I'm guessing things are coming to where now motho itseng go ira selo ke bona ba ile gore ba le ba re batayalo re batla gore batho ba ile gore ba itse selo e nne bona ba ile gore ba se dira ke sone se o bona le ko issue ya o tla bo go teo manufacturer ka gore hela o tsa plastic we ba mo sengweng o kokometsa o re PODICAST be re ro manufacture re bata go ntsha di real entrepreneurs ha ile go manufacture e be re itse re khona go hira batho ba bantsi re swantse ra empower ene motho o ntseng ja iseng re go empower la gore we go package go ko South Africa o bo disa kwano o bo supply o bo gora rago ha o change sepe me re go bitsa manufacturer ha o lebella mo molao gate o manufacturer baruki like the actual people who do this thing. And Neil, I think I will talk to the Minister of Trade about it. These companies that sell clothes that are from outside of Botswana actually have buyers from South Africa who do buying for, let's say, example, any shop here. But we have people who are credible enough for this, you know. I want to talk to you about your, sports, football, all these other sports. What are you going to do to try and involve the private sector in supporting them? Because we just had Karabosi Banda here. He was one of our athletes from back in the day. He's now into coaching, and private sponsorship, even as an individual, is very difficult. How are you going to entice the private company or the involved in sports, especially like both athletics they're very big across the world right now? Are you engaging with the private sector in that regard? Yeah, we have been engaging with the private sector, and we continue to engage with the private sector. Some have answered the call. Some are still lagging behind. And go mo go botlhokwa mo re na le gone gongwe ka gore ke ko sports ba gona le mo go teng tax incentive. Me re batla go extend even to the arts. No gona le some difficulties gape bata yone tax incentive ya teng hala go ya applyela o tabo tsama through di route tse dintsi so re le ka gore like our SOEs ya ka bo BNSC le bo Arts Council ba khona gore ba nne le those exemption certificate gore ba khona gore ba ha motho a ta tsena through BNSC hela wa exemptiwa because it's a certified organization. So ke tsone yo tsere le kang gore re di improve gore re attract more sponsors kana private sector. Ba bangwe ba ete ba bue ka bo mandatory corporate social responsibility ye leng gore na ke dumela gore e ka bereka ka gore bata ba simula ba hokotsa di profit ba simula ba tsa burden yone ya teng ba isa ko bareking ba oketsa di price gore ba khone go so se se botlhokwa ke gore re dire di incentives tse leng gore di ka attracta including le gone go bo film industry mahatsi ya go bo Estonia mahatsi a mango ba ira those tax rebates tse leng gore mahatsi ba itse gore ba na le di benefits tse di rileng ha bata ba dira ba shoota mo lahatsing la Botswana bata ba dira ba bereka le Batswana gona le ka ha ileng gore re dira ka teng
we understand gore ga go enough we are also a small economy as a country ha ngwe batho ba ta ba re compare le South Africa go company ntsha bokana go South Africa mo Botswana bokana ha me ha o lebella market ga o lekane ga o tshwane se se botlhokwa ke gore re dire di initiatives tse di ka ba attracta mo gongwe ke melao e leng gore ha re na le levy. This levy should be benefiting the arts or sports. Re make sure gore indeed this that particular levy e benefita yone industry e bua. Gona le di channel ka hele gore madi a tantsiwa ka teng. Ga re bona gongwe that levy le gore ba ta ba re ba sponsor le ska ba re ke ya ka ba contribute to the arts. Gongwe ba ka channel through BNSC kana arts council gore di kgone go benefita bone batho ba tshwanetseng go benefit. Wa bona gore re na le bo technical levy tse leng gore ha gongwe ka gore ha re involved go le kalo lona di batho ba di creatives ga le benefit mo go kalo mme ke lona ba le irang gore levy e nne le madi ka gore ke lona ba le rekang those devices and all that. So ke tsone dio tse re le kang gore re di lebe with other stakeholders re ba consult re bua le bona gore gongwe re ka tokahatsa go le kae. This is a house in shambles, huh? You're moving furniture around everywhere now. Yeah, you know, how gongwe ka gore nna ke tswa from the streets. Ke tswa mo hustling mo grounding. We tell like a go utlwa batho ba bua ba utlwile bothoko ba re ga re di recipe mme ke bona gore ke nga kaletse. Ha ngwe ke utlwa bothoko mme ke utlwa bothoko ka gore you know le nna ke pa mo seemong sa motho ene gore you know this person o tsoga every day ka hope o batla gore dio tse di nne ya ka batla o bat me anong go bokete me le rona ne ke re ke tshepise batswana gore we are doing our best. I'm doing my best definitely to ensure gore dio tse dingwe re di ba sente. As we speak I met a certain company re ta announce go tsweletse e leng gore re batla yata gore thusa ka go collect on the royalties ka te ka itse gore ska ngwe sengwanyana se se tswang go cosbots ha ngwe tshelo bona o ipotsa gore me pina me o ka re le dile ga ntsi me selo se a se sone is because we are not collecting enough. Le bone cosbots ya ngwe re ba blame hela go na le gore ba collecta jana go na le tse dingwe tse re tlhokang gore re ba thuse re ba aid gore ba kgone go collecta mo. That company ba tsene ko DRC ba ithala DRC collecta $1 million ka ngwaga. The first year ba simula go ba thusa to collect they managed to raise $15 million. Go improve because go na le other things tse le re thoka go collect that day. So these people they are supposed to come they were supposed to come this month. We will arrange very soon ra kopana le bone le as council le bone ba bo cosbots gore re bone gore re ka thusa ele maiteko a ke nna ke a dira go ke le kone so ke dingwe tsa dio tse le gore ra di dira including monetization ya social media. Yes sir. You know ke sale ke tsena hela ke lwa yone every day so ba tangwe ba na impatient ke a thaloganya e bile gore why ba le impatient. Yes sir. But tse dingwe they are out of our control. Those media giants ke bona ba irang melao ya bone di policy tsa bone for example YouTube ba Google they are working on monetization for Botswana. Totana ba super gore bana le ka ba dirang ka teng gore maybe the entire region e kgone go monetize. Me the president ha le ko US ona kopana le the vice president. I have been in contact in contact le the head ya Google mo Africa and they are trying to expedite Botswana. Me ke process ya bone le bone ba bua gore no tota ka go lona le buile rona ke rona ba re diega go diega bone. Yes sir. Me o ithala le gore ha ile gore go re nna re ntse re follower re ring ba TikTok one re na le conversation le bone they are supposed to come here but go ira some workshops le go ruta batho ka go monetization. Re na le hope if Rwanda manage gore ba kgone gore TikTok e dumele gore go monetize even South Africa sa tse sa letse morago mo go ya TikTok. So ra leka ha o tsena go ba Meta. We had challenge ya gore ba change the executive more often bo ra gore ga re kgone gore
le mme re ntse ra ba leka le bone mme re tsweletse ra leka gore ultimately re kgone gore ba re thuse gore batswana re na le di-creative tse dintsi mo di-social media and ha ba ka kgona gore ba iponele sengwe ke go mo le gore re le government ra kgathala ka gone re ready gore those social media giants ba re nyame re ipakantse lona thuka melao ya lona le ra accommodate re ready the minister wa innovation o ready le ene gore go ka re supporta go baakanya melao e le tang gore re ne le those social media giants ba le monetized mo Botswana. Definitely. Let the pula circulate, man. Hold this one. I think that's news. I mean, you just dropped a whole lot of news. Yeah, monitoring and evaluation. Yeah, cause bots ke rata mo go maso because re sa le re la ka yone. Ha ba khona ba re really di print out re bona re ratile le ka kae. Kana that's always been our problem. It's like we tikiwa ahead. Wa bona ke raya and there is no le bone ba na le challenge ya go collect. Hela ya go wa re le la hatsi re na le challenge ya go collect that tax. Yes sir. You know, le some teething challenges and sonzo re improve technology improve re bata go digitalize la hatsi jana re sonzo gore dio tse le rra le ready gore re khone gore re thuse ga re khone go ira molao wa radio gore ba letse local ke ngwa di khantsele gore re mo go tsone remember ke le gatwe ba letse jana le ha ngwa ba letse jana ba bangwana ba bata malo bana ba lela ba re ke ne ka se ka ba buisa sente ko phithong ya ga ATI gore kana ya no nna ke lebile top 20 ka hele gore top 20 re na le Motswana a le one mo teng the rest ke ba tswang kon go mo bo go mpontsha gore we are not doing enough even re le government radio station re reng ke ga government ga re dire enough to promote local music so ke dio tse di leng teng the conversations are ongoing go bona gore re ka leka go baakanya ha kae. Yes sir. I can go ba le ba ke le we are about to wrap up because I want you back again. Ka re dio tse di nna di tswela tsena but because we have you here some of these ones will be like quick ones saying or you know we can't cover everything. It's been 2 years. Yeah. You've been doing this for a while now. I want to talk about another big one which is school sports. Yeah, lo ne tshwana le ya monetization o kila ya lone ba nna hela mo wena ka yone mo social media where we at with school sports are we any closer to getting it started because I'm sure it's a complicated thing to get started I understand Batswana ha bang komanya ka school sport and they have the right to do that and you know go ba tshwanetse gore ba complain ka school sport I get na 7 years re sna sport e be re bona go siame re bolaile a lot of kids we have lost many kids but the social ills tse dintsi because ha ba idler not only school sport also le on the arts as well mo dikolong hela gore bana ba nne active ke so se re bereka ha ke ise ke ponetsa pa right so ke ntse ke lwa le khanya school sport remember we launched ka August le gore ra se busetsa and then the challenges tse dingwe be dintse di tshupa gona le ba ipelaetsang gore le bona ha ba consult wa sente go sa wela what could be the biggest challenge though the truth of the matter ke gore school sport kana nesela under the Ministry of Child Welfare and Basic Education simply meant to a more child welfare and basic education rona as the Ministry of Sport because the interest there like a sport ine a rena go ene sintsi wa selatiwa ko basic education re be re nyame tare se tsere le ke go se tsosa o go ra gore me o tsosa selo ke go ithela mo ntu ya ga go ska e be kere ke batla go baakanyetsa di furniture ke reng ke go tsenyetsa TV ke reng without you one look at that gate that was the challenge and challenge ile appetite gore ba ba ka ha mme bone ba interested gore go boe gona le resistance ko dikolong mo go ba tshwane ba eteletseng dikolo go sina ba ine kalo from bone ba ministry wa education kana kwe me go ra gore be re simula the consultation re ba tsenya mo teng ha re ra launchale ne le gore ba gore ha dinakonyana tse le gore ra go di dirisa to implement
o bontse go nna le challenge di-challenge go nna go tonya mme term e ke exam mme gape ko dikolong ba bangwe communication o ka re ga ete sente rona re ngakaletse re batla go implement go nna le those challenges di-union o la itse le bona ba ntse ba bua gore ga ba saletse morago ba togetse ko morago so ga ra ithokomolo se ke sone se ne ra bitsa ba child welfare and basic education you know le tshwanetse le tse lead in this implementation of school sport this initiative le tshwanetse gore le tse lead and that's what we have been doing and that's what we are doing re bereka le bone ba child welfare and basic education rona re make sure gore implementation e diragale bona re ba make sure gore mabati a bulega dikolo di nna ready ba consult wa bo mogokgo ba part of it no hona le di organizations tsa ya bobsa le bisa we have been doing consultations le bone we have been doing consultations with unions and we are finding each other the union ba mo teng ha ke bua yana unions are already busy consulting their members ka position e re tsileng ka yone re ba bontse seemo se rena le sone le gore re tsamaya ha kae ra ha kae bone ba re ba tsweletse ha ke bua jana ba consulta gore tota ne re sologetse gore this time re be re ira the full implementation of school sport of course stakeholders tse dingwe a di gore a di re ga ke ise ke ipaakanye ke a ipaakanya re ntse re stakeholders se sengwe local government minister ra ntse taelo gore ba akanya mabala gongwe le gongwe re tsweletse ra assessa gore a me one mabala ba akantswe and expectation ke gore ke lapiswe ke bona ke re soon ka gore ke tabe ke re soon o bogote o rile soon ba phitamo o rile soon ya lo re batla go bona school sport me ke tale bolela this process e bokete ka gore tota ne le so se le gore remember sena le almost 7 years se ne go tswetse so ga re ba akanye sengwe le sengwe ra re ira sengwe le sengwe se re ka se kgonang gore school sport se bo and se ka se promise batswana ke gore nna how is history I mean as an individual I ke togela selo se ke se simolotse I always finish what I've started definitely ke nna ke ralla dikgwetho gale me ke le ke dumela gore dikgwetho tse re di rallang tsa tsone tse le tsa go nna bonya gore re kgone gore re implement re tlo go hetsa le tsone ba Ministry of Child Welfare and Basic Education but they are on board ba le bone yanong ba super interest ra bona gore ultimately school sport starts ne re ipoleletse gore stabe se tsene this time me ka ha re bona ba di union ba re ha ba hetsa sengwe se ba le kang go se baakanya kana tota se re le kang go se dira re lwale bae ene ya mongwe le mongwe e bila re batla go supana ka monwana no go le painful to me go re supana ka monwana ba bangwe ba ipeletsa ba ngorega ba re ga go atwe because this thing ke a Batswana ke a it's of national interest definitely le nna kwa ke leng teng tiro ya me ga ya babalesega nka se ke make sure gore school sport sa implement because ke sengwe sa diwo tse re le go romente re ipoleletse gore ra go se diragatsa me wa itse in long term re batla go bona sport se le part of curriculum e le core curricular activity sanne extra curricular activity so ke dingwe tsa diwo tse le gore ha re ntse re change re ba akanya education system ya rona le curriculum ya rona le tse dingwe e be re kgona go di accommodate me go se simolola re tlo go se simolola ke solohetsa thata gore re ta announce ga ke bate ha wana ga re ke didimetse yana ga ke bate gore ke nne ke re nya soon ra simolola go tswa go a be go boa go re kgorele diwa ke tsone di sana re santse re rema di sana tsone tseo re ta re heditse go di rema ma ha ke dumela gore go bokgakala thata e be re kgona gore nyame ba gaetso a batho ba ema baleng a ba ithuti ba ema ba gona le dikolo tsene ne ya re announce hale bana ba simolola few schools across the country they are doing school sport ba leka ba reng le gompieno yana some schools are go ba ka ntse royal relays ba participate ba batla gore bana ba kgona go participate me the integration ye re batang ya mongwe le mongwe ke one re lwang gore re kgona gore re diragatse but the process is ongoing so just like with anything that can't happen overnight because there's so many
players mo le nna ne ke itha ke re ke so seng ka se re ka moso be ke se hedi go nthutile gore ga go motho ya ka ke akanya mme experience is the best teacher. Yeah, because hey man, I can only imagine having so many moving parts. Yeah. You know what I mean? There's a lot, but tota ene hela ba ile gore ba lebeletse ba santse ba go gela go morago ba thoma there's a moral decay going on in our country because these kids ba tswa most skolong and they have nowhere to go. And the only thing that they can do is go tsena ela gona mo mekgwatlheng mo mo di passage mo and do whatever they can because ha gona nana re taboga. I played rugby, I played football, I played basketball. You know what I mean? And look how we turned out. Let's move it to the world relays. They're coming through. How are we? World Athletics Relays 2026, which is a big global event. I mean, little old Botswana is being mentioned more, scheduling such a big deal. Congratulations to you guys and but through the thing, the Athletics Association. Are we getting our athletes ready or is on them? No, yeah. I lo lebile go na le di activities tse dintsi tsa BAA series. Yeah. Go na le bolifika relays, go na le di activities tse di tantse di preparing our athletes. Yeah. Gore by the time re tsana go relay ba le ready. Yeah. Other countries ba simutse di camp. South Africa ne ke bona ba le mo camping. Mahatsi a setsa simutse go express interest. More than 50 countries ba registered stage santa gore ba Africa readiness ya Africa only ke Botswana, South Africa, I think Kenya. No, I think ke Ghana. I long gore a setsa a qualify for the relays. So the bolifika relays yana ke tse leng gore mahatsi Africa ba tlo di dirisa go qualify. The Grand Prix event ya ga dilo di tubele one eta ke ngwa e ra go dirisa ile test event gore a re ready go le kae ko mabaleng sengwe le sengwe. So gone hela di thulaganyo tsa world relay di tsweletse. Nara wina bidi because we want to position this country as a regional hub for hosting international events. Yes, sir. Re batla gone gore ha re bua ka sports tourism e be re bua ka Botswana ile bangwe a mahatsi a le gore batho ba ka go gone ha ba bata go experience la ha se ba reng ba re so di thulaganyo di tsweletse go na le di challenge hale mme government re thinkgetse ra etso ra alwa gore re make sure gore this event it go nna a success. Thanks to the team e teletsweng ke re bantsi thanks to the team e teletsweng ke Professor Mokgwati the LOC go na le bo the advisory board e teletsweng ke PSO a rona me machengeta re na le interministerial committee go oversee re le di ministry tse di amegang to ensure that event le one ya tswella every week ra update to the executive gore re tsamaya ha kae. So gone di thulaganyo di tsweletse le ke tsa ke re setse le simotse bona some digital billboards tse le gore di setse di simolotse go dira as we speak na ra khona go se Multimedia they sponsored with their billboards in 6 countries. As we speak 6 African countries world relay ya gasiwa go kana this is an international event ra se ya Botswana hela re tsweletse ka go bata di sponsorshiping ka go confirmela few the Botswana is it's 16 million. We have Stambiki, it's a committee le 5 million. We have BTC ba na ba soliditse go ntsha 500,000 ba setse ba ntse 300,000 bana ba na le interest gape ya go thusa ka the infrastructure yone ya the infrastructure bo internet le tse dingwe. We have other companies tse dingwe ke tase ke di bue ka ora ise di committee ka mokwalo gore di a re thusa. Yes, sir. Weekly re kopana le di company ra update ana gore re ira jang ODC intse di tayamane tse lor di a go tsengwa mo medaleng flexing Botswana. So sengwa sa di o tse re tabe se dira tabe re promote Botswana. Yes, sir. As a diamond country ele la hatsile le ipilelang 60 years. So gona le ba the Diamond Hub Academy
le bone it's a company ya Motswana e iteka mo ditemane ke bona ba design and the medal me ODC le ona ba bereka le ODC ya go ya etabe donated those small diamonds tse di tsana mo medaling. So Mabala Readiness Stadium, National Stadium track e hedile go setse tse dingwe tse di ka update tuang gore ma di stand go nna jang go ba kangwang go UB le gone it's almost done track ya teng. So go setse few things gore re bona ba ka se hand, so the preparation di tsweletse sengwe sa dio tse re itemogelang gore ka re se ko morago ke one marketing activations, but some of the sponsors ba batang on board they are ready to assist us ka di activations very soon. I believe we will be engaging the creatives gore ba nne ko pele the influencers creatives ke buile tota gore tota ba tshwantse re lebe ko go bone ka gore tota it's not all about sport but le one creative industry tshwantse re somehow participate more the world relays. So re dumela gore very soon ta simula di activation across the country through bo di diamond tsa rona, through the creatives re bona gore re dira jang. No onkakile o ntsene gone go nne ke re ke ateng because people were saying gore ga ba e bone as much as you know they thought they would, especially because it's a global event and all of us want all hands on deck. I think in our closing, I have about 3 more questions. And Botswana National Arts Council was surrounded by a lot of, not a lot, but some controversy when it started out. Rona, from our point of view as creatives, it's our National Sports Council. You know what I mean? Ra bona re majita ba khona re ba thokomelo ba khona re ba gymming ba khona re ba represent Botswana. We're looking at it and we're like, okay, that's that thing for the creatives as well. You know what I mean? I may be wrong, but you know, what is your vision when how we label as an entity? First of all, we love the board. Beautiful, beautiful board. It has so many different people by and also including musicians as well. Big up for that as well. Shout out Mposibina. And we've never seen that happen before. But that, and also le Brazil bits and Dibongo, we were very, very proud to see them up there. What is your vision for the council? Yeah, you know, I said earlier on that this industry for the longest time it was informal. Informal, yes, sir. So part of their work as council, ke go formalize this industry. Yes, sir. Ke go make sure this industry e contribute to our economy and ebile e consider as one of the sectors that are very important. Yes, Kora exactly ke ba in future ha go buiwa ka sport and arts e be re sa ballo mo go ba others mo budget e bo go itse gore we need to put money ko industry nya ka gore ke yone e le gore e tisa ditiro tse dintsi bile e thabolla economy ke sone se re na leng arts council ke sone se ile re tsena na ra lebelela gore go ntse jang we had to hire a CEO. We had to change the board. Yes, sir. Because ne re utwa industry le feedback ya lona mo industry re batla go formalize re batla the associations ka moso e be di le registered hela ka o bona ko sports commission gore di association di registered le di affiliate sente di a benefita gona le di grants tse ba di bonang tse e leng gore di tswa from the commission. So re batla go bona the same with us council. Re batla go bona us council e leng gore ha go buiwa ka di creatives mo Botswana ra itse gore ba thokomelesega dio tsa bone melao di policy tse leng gore di nonosa di industry ra khona go di bona mme le gore di ta through us council. So ke sone se re le kang go se dira right. So us council la ka e lebella le budget ya teng ka gore ne e simologa o ka re ko tasenyana go santse go le talanyana gone ka ko for the creatives ra leka. I'm happy the new board and the CEO staff they are so determined gore ba change you know bona ba simula registration ya di creative gore re itse mo Botswana la ha tsengwe le gongwe di creative di hakae no register you know some gona le some challenges le bona maloba re ba nela National Arts Festival ena le di
dikgwetho tsa yone re batla go bona dilo tse di tshwana le bo National Arts Festival e nna platform to unearth talent e be re bona graduation kore re ska ra wa iphitlhela le ska o na o boela go wa go performa teng re tshwanetse gore re be re kgona gore ha o tswa go be re bona go ya nteng mme le rona re go thuse gore go kgontshe gore go kgona go wela ha ile gore o eletsa go a teng so ke tsone yo tse ileng gore re tabe re leka gore re bereke mo go tsone after the passing of the lawyer cinematography act gora gore re tabe re nna le film commission gape another SOE ye leng gore tabe regulate the film industry so re soletse go le go ntsi gore go ta tokagala go ta change dio ka bontsi botswana ka re ke gone tsena mo 21st century ngwetse all of these laws did change and then you would have thought what it would have been a common sense for people who had those positions at the time to do it but hey man a lot of these things needed changing and it's you're actually telling me about things that we've been praying for a very long time. We've never wanted handouts, sustainable. So hearing that you're putting in actual laws and acts and stuff like that, for me, who's been around this thing for a long time, people are me too blind. And we really, really appreciate that. And also, there's another one also which is a horse racing. I recently saw an article where you were donating where we can actually now see your racing way. Are we trying to get we are there. We're already there. Yes, sir. The horse race is is organized until re simulula re narira di race tse di commercialized. Yes, sir. Kota di thoroughbreeding na tsone tse di participatang. The famous race yone le amaung ra itse le tse dingwe mme di le teng. And then we run nala association and that association as we speak it's affiliated to BNSC. Yes, sir. It's recognized by the government. And really government we contributed money towards purchase of gates. Yes, sir. So it's the horses. Gonna le issues about ne ha go improve ne re bona gore go morago ka gore go nna gona le issue ya default start yo mongwe o dule pele ba bangwe ba go ba thomisa gore a re ke ba dipitsi tse dingwe ya go favor mo ha yo mongwe a thena wa o ta ba diga mogala a ba emela pele o mongwe a santse a re wa thena le ene ka dipitsi tsa teng di restless ha di ntse di eme di a dikolo di a re so ya no gate ono wa bula be di emelela ya lo re pitsa go ipalwa ke go emelela gore a ke mathata a gago mme hela go mo go a go tokahatsa thata ne re di supa maloba kokotsa di a heta di a maung a utwa ke re di organized ke di gate tsa association ga sa ga se mamang ke tsele gore all members of the associations ba go benefita mo go tsone ha o ka lebella go horse race ba organize in the sense that go na le di dates tse di different the calendar of events ha go clash ka di date go a dikolo re batla gore in future di sponsorship a di ntse di tsena ya ka tsone di your betting companies ra itse ba san bete ikile batanyana ba thusa mme we know they are still interested go boela go mora go no go betiwa na go ena ba kile ba taba ba ga kgona go beto ba interest they are betting mo teng ene le go godimo thata e santse le go godimo so ra bona gore ke industry di pitsi kana horse race it's the next big thing mo Botswana ka ha ke bona ngetsa maka teng le ka ha ileng gore ba ithulaganya ka teng ne ra googla thoroughbred le mme ho ke tshela le ne re check gore a gongwe hey go batla ile gore happy you've been about horses kana re rona rena le go jumpela dilo gore di nchaya you know what I mean but it looks like something that Botswana have been yearning for a very very long time and then you a chance like ka tsone di race tsone tsa bo maung once in a while but this now there's a calendar of events so this means this is a real deal sport just like every other sport mo Botswana so how you don't have to rua di netlanela for moraka gago. Go try your luck, man. Get into a sport. Don't, not everything is just for... And my fear ke gore
bone the pioneers ba ba ile gore ba simolotse the sport, they are fading away wa bona. Because ba nang le madi ba simola go participate, ba reka dipitsi ba participate. So ke sone se re ba encourage gore ba se ka ba ithoboga, because ba simolotse go le tala. Sport se simola go duela ya no ka re ba bangwe ba ko morago nyana, re ba encourage gore ba boele. Lebella ya la maloba ko Saudi, number 1 hela wa that horse race event na tsa $20 million. Ko South Africa, Durban July number 1 was $5 million. Other races mo South Africa, gona le tse dingwe tse bo Summer Cup le tse dingwe bo 2 million rand, I mean 2 million rands. Durban July ke 5 million rand, tse dingwe ke bo 1 million rand, tse go tone di nyane bo 5. So mo Botswana o ithala le gore ha go ke the biggest race le kile ra bona price le go godimo. Number 1 na tsa bo 50,000. Sorry. So re tsamaela gone ko re batla go improve ka moso re khona go bona gongwe bogolo yone grand champion a tsa bo 100 wa bona re madi a teng di bitsa tele tsone di a thokomelo ke khona ka di thokomelo ka teng di a tura o itela le bo 40,000 upwards go di reka he, and dina le di history ke di pitsele ora mo itela yo ngone etswa ko bo Argentina ya ta South Africa. Yeah. So, but that's what I love, because like you're saying, gore gona le an economy ya tsone gore ha o le mo Botswana mo khona go epega o ba o register wa go tsamaya go South Africa, because you've been training yours here at the race tsa yone kwano, but then you can actually go around, and there's interest even from outside. Yes, sir. Horse racing. Yes, sir. We are happy that Gambling Authority has been supporting this industry for some time now, and even now ba thusa ka di training kana goraro ya ka ya gola yana di khantsa bo doping di a tsena goraro di tsontso re go rutwe batho ka bo doping, di khantsa bo go organizer hela go a tsena. So they even assisted us with the strategy. So go kopana le bone rona as the ministry gore ba se hand to the ministry gore go ka thusiwa yang to grow that sport. Awesome stuff. And in closing though, when your tenure as Minister of Sports now ka re ke buella horse race hell. No, other sporting coaches are also doing well. No, there's a lot. And, I mean athletics, I'm looking at the ones that have been piquing my interest, because we're talking even about tennis is coming up very that well. youngster who was at the was it Wimbledon, daily Wimbledon, huh? Australian Open, that young cat little now shokile Ntungamili. Yes, sir. Ga se ene hela gona le ba bangwe ba ile they are coming up, Malak Macheng, the Jan Saleshando. There are others ba bantsi bo the Sebego girl ba ile gore they are coming up very very well. And even swimming, we've seen some wins across the region as well. Soccer yona santse re eme pele rutule ya me re ska ra nyatsa re tswa ko AFCON. Ai se go nyatsa minister o itse go AFCON. You know the complaint. Why is so much money going towards football when we see all these other guys performing well? No, we have to admit football is in terms of sport. Ke sport se se tona mo lahatsing. Me gape is the biggest employer mo di sporting code tsote. Ke one e hirile batho ba bantsi. Okay. And e sustain malapa a mantsi. So hela go e rana go a tura ka bogone, because kana team ile wa no itela gongwe go tsena le 25 minimum hela ya batho ba ena le di player technical team re sa bue ka management payroll me kana batho ba botse ba duela. So ha ngo itela buturu batho ba bua hela gore o ka re madi a mantsi ba sa lebelle gore gone mmekeng me gape o itela the processes tsa go qualify go football leading to the structure tsa di development. We are very happy gore at least carefully FIFA ba malatsi a ba tsenya sengwe go thusa mahatsi a mangwe bile ba dependa gore mo bo carefully go FIFA di grant tse di nna di tswa ko. So re tane re ngware ga mme at least ra bona athletics le bone, because ba dira bonte wa khona bona support le one nna ntsi mo go bone. Even others ya ka bantse ba dira tennis re tshwanetse ra ba pela diata ka gore kana their development
strategy kana structure ka ha ba se dirang ka teng ke bangwe ba ileng gore ya gore mo dingwageng tse di tang e be re bona re na le di star tse di participate globally mo go serious they are doing very well me le ba bangwe bo badminton ba di kore bontsi ba sports hela mo Botswana se thants go se tsela gore re se nono se go di grassrooting bo go le yang ko school sport ba khone gore le bone ba te re tle re khone go bona gona le transition e siameng ye leng gore ra khona go graduate our athletes. No, I'm really happy. I mean, happy considering our population. I'm always so impressed by the amount of people from a small country like this and get there. It shows that there is some level support from Kobatswan thing. And you know, I'm loving changing the rules. Even the ones that come in, if you guys are not back, we'll find something. Yes, so that's and when ho ebile o kgona bona mothoela ha litsila sna go ina kana our guys ba dirile bonte ha re itumela go tore bo mabina go tsola ha ba itse the work behind. Yes sir. Bone batho ba gore ba aidiwa ke rona gore ba even their private events bo Diamond League boy we tell le rona ba re ba facilitateang gore ba eko me mahasa mangwe ga go dira gale ya we tell le gore go gona le madi a ba neelwang ha go ba le mo di scholarshiping tsa go gona le ka ha re ba thokomelang ka teng re ira di camp before ba ya go ba go participate ya kana ba ya go Japan na ba le go Korea for more than 2 weeks e le gore menta a duetsa ira sengwe le sengwe gore ba eko so ke sone se batho ba tshwantse gore ba thaloganya gore mente kena really the biggest sponsor sa banaba ra ba supporta even in na personally I do try go nne ke ntse ke ba contact I ke check gore se mo sa bone sentse bontsi ba bone in different sporting codes ke a communicate le bone hela just to show them gore they have our support. Definitely. And I think that also goes to the last question when you stop being Minister of Sports and Arts, knock on wood, God forbid. What would you like to be remembered for, and what would you like to leave behind? There came a guy who came in and did his best for his country. Yeah. And ke gona ma go dirileng ha ile gore ga go se enough mo ta tswele di sa mehela ha ke hilweng sebaka teng ke dirile maiteko. Let me put in another one quickly. Why are you so calm? Because politicians, it's all about chest beating a lot of the time. Yeah, it's me getting thing, but you're really calm. You don't speak out of turn. You speak in parliament, you speak when asked questions, you know what you're talking about. How are you able to balance that? You know what I mean? Because, hey, just in case one of these guys wants to be in politics one day, what advice would you give for Robo holder the minaga like that? No, I think ke ka ha ke ntseng ka tele ka ha ke godisitsweng ka teng. Ke godisitswe go itse gore motho ke motho le gore o se go anyatsa motho mongwe. Le gore motho ka nna anything sa se bata mo botshelong. Definitely. And motho mo le mo tshwantse go hiwa sebaka whether wa dumalana kana ga o dumalane mo di politiking experience ya di politiking thutile gore ha ke tshoso ke sepe under any circumstance. Yes sir. And that's how I am. And ha ke itse le gore ke humble na ke itsela gore I'm doing my work. Definitely. That's it. No, true Motswana child, man. On the real. We have a gift for you. I get to a security check up. It's fine. We have a gift for you. Ooh, oh, they went hard because they knew it was the big man. This is from our partners, but we do have the PLD Crafts. Okay. I think let me just open it up for you, and then we pull. Okay. It's from PLD Crafts. They are a company from BW. Bagago brought his and a token of appreciation for you for coming through for us. They make and sure. And you'll be shocked. I know the boy. University. Joa. Sure. Yeah. Sure. Oh, he did a plaque. Okay.
Okay. Nice one. What else? Did you give me the list here? It didn't send it. I'm Okay. sure there's more in there as well. Oh, that's nice. Yeah, so Mr. Show, Yeah, come on. man. O dirile ga tshwene tota monna. I'm sure there's some more stuff. Thank in you there. so much. Mo ngwe ke Ke dikopi tse di rileng ka bamboo. re ke nne ke ntse ke O went to eat a sha. Yo Ke ya riana re ya. kofi. Yes sir. no me ba dirile. So you're in contact le bone the artisan all of these people. Yeah, all I of know. them, huh? I know the guy and Amazing, kgakala amazing ke work. sa le a ntse a iteka mo businesseng ke basimane ba ntse ke ke nna ke itumela ntse ke bona our generation e dira bonte Definitely. le mo spacing ha ke ba bona yana ke a kgothatsega and No doubt. la kwene ke ise ke nne minister ke le ordinary hell Yeah. ke nna ke opela diata bothe ba ke bona ba dira bonte because go ang khotsohatsa bile go a intumedisa go bona motswana a iteka ebile a dira bonte bogolo jang ele o leng gore o godile le ene wa mo itse. No, I see all the love that you give on social media. Guys, we got the right one. Okay? Yeah, no, now I'm sold. We got the right one. Minister Jacob Kelebeng, thank you so much for coming through. We appreciate you. Mudimago protecting your work. You're doing amazing work for us. Your evaluation, monitoring your neighbor, because you're but the fact that you didn't want to be out there trying to showcase is also something that I appreciate for the future. So thank you so much, sir. And yeah, God bless you, man. Thank you so much, guys. And with that, guys, we come to the end of the show. Shout out PLD Craft as usual, man, for hooking up our guests. Shout out our guys at Team Agencies. The minister was having himself some still water, guys. Listen, Gabriela. And yeah, Palm Media. You see our furniture. We have to go get the nice one, the comfortable one, for the big man as well. It's been fun, guys. We'll check you out next week. It's the PODICAST. We out. Peace. You left when I shattered, watch me fall like it never mattered. But look at me now, I'm still here, walking through fire, burning my fear.